Welcome children. Last class we had finished 9.2 exercise. Okay ma? Price index number finish பண்ணிட்டோம் நம்ம. இப்போ next இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து என்னன்னா quality control. Okay? Quality control concept தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இந்த ரெண்டு வீடியோ மிஸ் உனக்கு அந்த URL Flipkartல தான் அனுப்பிடுவேன். ஓகேயா? அது வந்து நீ வந்து இந்த அப்ளை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் னு சொல்லி ஜெண்டர் மேக்ஸ்ல போய் ஒரு டாபிக் இருக்கும். அதை ஓபன் பண்ணினா அந்த ரெண்டு வீடியோமே லிங்க் இருக்கும். ஓகேமா? அத நீ பாத்துக்கலாம். ஓகே இதுவுமே அப்படிதான் அனுப்பிப்பேன் உனக்கு. ஓகேயா? இது வந்து உனக்கு நான் 12 ல ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி அனுப்பிப்பேன். அந்த ரெண்டுமே உனக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாம அனுப்புறதால அத போய் பாத்துக்கோ ஈஸியா இருக்கும். So last class நம்ம 9.2 exercise finish பண்ணிட்டோம். Today are going to start statistical quality control. So next நம்ம கிளாஸ் வந்து இனிமேல் லைவ் கிளாसेस தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க. So லைவ் கிளாसेस ரொம்ப ஈஸி. ஸோ வந்து பார்த்து உனக்கு எந்த ஸ்டெப் புரியல இதெல்லாம் அப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம கிளாஸ் போகலாம். ஓகே ஸோ டுடே நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஓகே செஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல். ஓகேமா? என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல். அதான் இன்னைக்கு உள்ள கான்செப்ட். Statistical quality control. Okay. That is SQC. அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா SQC. Okay. Introduction. It is one of the most important applications of statistical techniques in industry. The term quality means a level of standard of a product which depends on material, manpower, machines and management. 4 M's அப்படின்னு சொல்லுவோம். That is equal to என்ன சொல்லுவ அப்படின்னு சொன்னா 4 M's. That is என்னலாம் அந்த 4 M's அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it depends on material. It depends on material. Okay, ma? Material. Material, then manpower, then machines, then management. Okay, these are all the 4 M's. Understand pattீங்களா? Okay, fine. 4 M's அப்படினா என்ன தெரிஞ்சிட்டு எல்லாருக்கும்? Material, manpower, machines, management. Quality control ensures the quality specification all along them from the arrival of raw materials to each of their processing to the final delivery of goods. This technique is used in almost all production industries such as automobile, textile, electrical equipment, biscuits, bath soap, chemicals, petroleum products, etc. So having that meaning of quality control. Okay, meaning. Quality control is a powerful technique. Quality control is a powerful technique used to diagnose. Quality control is a powerful technique used to diagnose. Used to diagnose. Yeah. Used to diagnose the lack of quality. Used to diagnose the lack of quality. Lack of quality in any of the raw materials. In
any of the raw materials. Any of the raw materials, processes, machines, etc. Processes, machines, etc. Okay, ma? It is essential that the end product should possesses the qualities that the consumer accepts from the manufacturer. It is essential. Okay, ma? அதாவது எப்படின்னா end products வர்ற ரிசல்டன் வந்து should possesses ஒரு குவாலிட்டி இருக்கணும். கன்சியூமர் எதிர்பார்க்கிற மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி இருக்கணும். That the consumer expect from the manufacturer. At the end of the quality control is a powerful technique used to diagnose the lack of quality in any of the raw material. So நம்ம யூஸ் பண்ற ரா மெட்டீரியல்ல ஏதாவது குவாலிட்டி கம்மியா இருக்கா, ப்ராசஸ்ல ஏதாவது குவாலிட்டி கம்மியா இருக்கா, மெஷின் யூஸ் பண்றதுல குவாலிட்டி கம்மியா இருக்கா, அப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல். ஓகேயா? எதனால ரொம்ப எசென்ஷியல்னா எண்ட் ப்ராடக்ட் ஃபைனலா கிடைக்கிற அந்த ப்ராடக்ட் வந்து should possesses the qualities that the consumer expects from the manufacturer. So causes of variation. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா causes of variation. இதெல்லாம் வந்து causes இருக்கு பாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து causes of variation. Causes of variation. There are two causes of variation which affects the quality of the product. Mainly, you are having two: chance causes or random causes. Assignable causes. Two causes நம்மளுக்கு சரியா? There are two causes of variation which affects the quality of the product. There are two causes. Okay, ma? You are having two causes. Okay. என்னெல்லாம் காசஸ் இருக்கு பாரு. ரெண்டு காசஸ் இருக்கு சொல்லிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படின்னா ரா என்னது சான்ஸ் காசஸ். ஓகேயா? சான்ஸ் காசஸ் ஆர் ரேண்டம் காசஸ். சான்ஸ் காசஸ் ஆர் ரேண்டம் காசஸ். அடுத்தது அசைனபிள் காசஸ். ஓகேயா? அசைனபிள் causes. Okay, right up. இங்க chance causes அப்படினா என்ன கான்செப்ட் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா chance causes there are small variations which are natural and inherent. ஓகேமா? chance causes பத்தி பார்க்கறோம். அதுல என்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டா உள்ள கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு சொன்னா பாரு. chance causes. There are small variations which are natural inherent in the manufacturing process. The variation occurring due to these causes is beyond the human control and cannot be prevented or eliminated under any circumstance. The minor causes which do not affect the quality of the product to an extent are called chance causes or random causes. For example, rain, flood, power cuts, etc. Or புரியுதா? The chance causes variation அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்மால் இப்ப நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜென்ரலா வர்ற ரெயின், ஃப்ளட், பவர் கட்டால உனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பெரிய காஸ் மைனர் காசஸ் which do not affect the quality of product. அதாவது இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், மழை ரொம்ப பெய்யுது அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த நெல் விளையிறதெல்லாம் உனக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படல. அது எதுவும் மெயினா ரொம்ப பெரிய பாதிப்புலாம் ஏற்படாம இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா the main minor cause which do not affect the quality of the product. The product ஓட quality affect பண்ணாம இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்ன பேரு? chance causes. So these are small variations which are natural and inherent in the manufacturing process. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து என்னன்னா அந்த ஸ்டெப் உனக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இல்ல நேச்சுரல் chance causes ஓட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா these are small variations. These are small variations which are natural and inherent. Natural and inherent in the manufacturing process. In the manufacturing process. Okay, ma? In the manufacturing process. Okay. So here the variation occurring due to these causes is beyond the human control. நம்மள மீறி
நடக்கக்கூடிய cause okay beyond the human control and cannot be prevented or eliminated under any circumstance. கண்டிப்பா ரொம்ப ரெயின் மழை ரொம்ப பெய்தா நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா? அதனால வர ஃப்ளட்டை ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா நம்மளால? ஸோ நம்மளோட கண்ட்ரோலுக்கு மீறி ஹியூமன் கண்ட்ரோலுக்கு மீறி போறது cannot be prevented or eliminated under any circumstance. Okay இதுதான் என்னது உனக்கு the minor causes do not affect the quality of the product to an extent or called chance causes. சரியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? So define chance causes கேட்டா சொல்லுவேன் the variation occurring due to these causes to be is beyond the human control and cannot be prevented or eliminated under any circumstance. So அந்த கான்செப்ட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எதுவுமே நம்மளுடைய லெவலுக்கு ஹியூமன் லெவலுக்கு பியாண்ட் அஃபெக்ட் பண்றது the minor cause which do not affect the quality of the products to an extent or called as chance causes or random causes okay ma புரிஞ்சுட்டா for example rain floods power cut etc. next என்னன்னா assignable causes na the second type of variation which is present in any production process is due to non-random causes. The assignable causes may occur at any stage of the process, right from the arrival of the raw material to the final delivery of the product. Okay, நம்ம raw material arrive ஆறதுல இருந்து final delivery குடுக்குற வரைக்கும் எந்த ஒரு ஸ்டேஜ் அதுல ஒரு கண்டுபிடிக்கிறதுனா என்னது assignable causes. Some of the important factors of assignable causes are defective raw materials, fault in machines, unskilled manpower, worn-out tools, new operation etc. So என்ன அர்த்தம்னா செகண்ட் டைப் வந்து உங்களுக்கு எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொன்னா என்னது நம்மளுக்கு ரா மெட்டீரியல்ல எல்லாம் செக் பண்றோம் ஓகேயா அதான் வந்து என்னது அசைனபிள் காஸ்ட் ஓகேமா this is called as assignable cost என்ன ரெண்டு காஸ்ட் சொன்னே assignable cost ஓகேயா சரி the second type of variation which is present in any production process is due to non-random causes. The assignable cause may occur. இது எப்படின்னா இப்போ அப்படின்னு சொன்னா it may occur in at any stage of the process. It may occur any stage of the process. Okay, right from the arrival of raw materials. இதுலயே செக் பண்றாங்க raw materials ஓட fault, manpower, electric பத்தி சரியா arrival of the raw materials to the final delivery. அதுல இருந்து final delivery வரைக்கும் நம்ம செக் பண்றதுதான் இது வந்து குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்க்குள்ள தானே to the final delivery of the product. ஓகேயா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? சோ இது வந்து நம்ம raw material. Some of the important factors of assignable causes are defective raw materials இருக்கா, அதுக்கப்புறமா faulting machines இருக்கா, unskilled manpower, worn-out tools, new operations, இது எல்லாமே செக் பண்றதுக்கு பேர் தான் உனக்கு என்னது assignable cost. Okay. The main purpose of SQC is to devise statistical techniques which would help in elimination of assignable causes and bring the production process under control. So main நம்மளுக்கு வந்து இதுதான் மெயினா நம்மளுக்கு SQC ஓட இது வந்து கான்செப்ட் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாத்துக்கோ மெயின் கான்செப்ட்
Yeah. The main purpose of SQC, the main purpose of SQC, the main purpose of SQC is to devise statistical techniques which would statistical techniques which would help in elimination of assignable causes, okay, assignable causes, and bring the production process under control, and bring the production process under control. Okay ma, idan concept, idan unakku main SQC oda purpose. The main purpose of SQC is to devise statistical techniques which would help in elimination of assignable causes and bring production process under control. Okay ma, சரி இப்போ இதுல next என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போறோம். next கான்செப்ட் என்னன்னா process control and product control. இந்த ரெண்டு இது பார்க்க போறோம். என்ன process control and product control, இதான் நம்ம next கான்செப்ட். சரியா? process control and product control. Process control and product control. Process control and product control. Okay. Here, the main objective in any production process is to control and maintain a satisfactory quality level of the manufactured product. This is done by process control. In process control, the proportion of defective items in the production process is to be minimized, and it is achieved through the technique of control charts. Product control means that controlling the quality of the product by critical examination through sampling inspection plans. Product control aims at a certain quality level to be guaranteed to the customers. It attempts to ensure that the product sold does not contain a large number of defective items. Thus, it is concerned with the classification of raw materials, semi-furnished goods or finished goods into acceptable or rejectable products. Okay. So, main objective in any production of process is to control. அதாவது ரெண்டு ப்ராசஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்க போறோம், ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல். ஓகே, ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, in process control, the proportion of defective items in the production process is to be minimized. Okay ma, is to be minimized, and it is achieved through the technique of control charts. Okay, இது வந்து product control. Next என்னன்னா
இது process control. Understand பண்ணிட்டீங்க? Process control the proportion of defective items in the production process வந்து minimize ஆயிடும். Defective items prepare பண்ற proportion minimize and is achieved through the technique of control charts. அதே இது product control என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா product control aims product control means that controlling the quality. Product control means that controlling the quality of the products, controlling the quality of the products by critical examination through நம்ம ஆல்ரெடி படிச்ச அந்த சாம்பிளிங் ஒரு சாம்பிள் எடுத்து செக் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி through sampling inspection plans okay ma understand பண்ணிட்டியா product control aims at a certain quality level to be guaranteed to the customers. So here நம்ம control charts படியா தான் பண்ண போறோம். Okay, next concept என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு சொன்னா control charts. But in an industry there are two kinds of problems to be faced, namely to check whether the process is conforming to its standard level, to improve the standard level and reduce the variability. So ரெண்டு problem நமக்கு arise ஆகும். இதெல்லாம் பத்தினா நம்ம இது பார்க்க போற கான்செப்ட் வந்து control charts. Okay, in an industry there are two kinds of problems to be faced. Two kinds of problems to be faced. இதெல்லாம் two kinds of problems to be faced. சரியா? இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படினு சொன்னா to check whether the process is to check whether the process is conforming to its standard level. Conforming to its standard level. Okay, ma? Conforming to its standard level. Yeah. To improve the standard level, and reduce the variability. To improve the standard level and reduce variability. Okay, understand பண்ணிட்டீங்களா? சரி. So Schwartz அவரோட பேர் என்ன? Schwartz control chart provide an answer to both. It is a simple technique used for detecting patterns of variation in the data. Control charts are simple to construct and easy to interpret. A typical control chart consists of the following three lines. ஒரு typical control chart க்கு three lines, the following three lines இருக்கும். என்னன்னா central line indicates the desired standard level of the process. Upper control line, upper control limit UCL indicates the upper limit of tolerance. Lower control limit LCL indicates the lower limit of tolerance. Okay, so உனக்கு ஒரு chart அப்படினு சொன்னா என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படினு பார்த்துட்டேன்னா we are having typical control charts consist of the following three lines. Okay, typical control chart having following three lines. Typical control charts consist of the following three lines. Consist of the following three lines. Okay, என்னெல்லாம் lines அப்படினு பார்த்தோம்னா following three lines. Yeah, என்னெல்லாம் lines அப்படினு பார்த்தோம்னா நம்ம கான்செப்ட் படி பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து உனக்கு
First one. First one is the central line. CL. Yeah. Central line. We're having CL. Okay, ma? Indicates a desired standard level of the process. Indicates the desired standard level. Indicates the desired standard level. Desired standard level of process. Level of the process. Okay, ma? Next, second one, we're having upper control limit. Okay, upper control limit. UCL. இதை வச்சு தான் நம்ம டயக்ராம் போடுவோம். F-ல பார்த்துக்கோ. UCL. Okay, upper control limit indicates the upper limit of tolerance. Okay, indicates the upper limit of tolerance. Indicates the upper limit of tolerance. Okay, upper limit of tolerance. And then lower control limit, that indicates the lower limit of tolerance. Okay, ma? Lower control limit, that is LCL. Lower control limit. LCL. Okay, ma? Indicates the lower level of tolerance, the lower limit of tolerance. Lower limit of tolerance. Okay. Clear idea? The moon, a typical control charts contains these three concepts. Okay, ma? Understand? So here, if the data point falls within the control limits, then we say that the process is in control. Instead, if one or more data points fall outside the control limit, then we say that the process is out of control. Okay. இப்போ நமக்கு அந்த டேட்டா பாயிண்ட் வந்து எப்படின்னா உனக்கு அந்த டயக்ராம்ஸ் காமிக்கிறேன் பாரு. டயக்ராம் வந்து வரைய சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு சப்ல இந்த டயக்ராம் வரையணும். ஓகே. பாரு என்னன்னா இந்த டயக்ராம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோ. First x-axis, then y-axis, x-axis, y-axis first போடுறோம். சரியா? ஓகேமா? இதுக்கு அப்புறமா பாரு first LCL. Okay, then CL, center line. Then UCL. Okay. Understand பண்ணீங்களா? LCL, UCL எல்லாம் வரைக்குமா? இங்க வந்து sample, இங்க quality declaration. Okay. பாருங்க.
இது எப்படி உனக்கு டயகிராம் போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த டயகிராம் நம்ம வந்து போடும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இப்போ மிஸ் உனக்கு வந்து மைண்டா சொல்லி தரேன். சரியா? எப்படி அந்த டயகிராம் போடுறோம் அப்படின்னு. பாரு. சரி. இப்ப நம்ம அந்த பாயிண்ட்ஸ் உனக்கு எப்படி போடுறேன். The black points இருக்கு பத்தியா அதான் உனக்கு வேரியேஷன். நம்ம பாயிண்ட் பிளாட் பண்றோம். ஓகேயா? சரி. இப்போ நமக்கு இந்த கண்ட்ரோல் இது வந்து என்னது உனக்கு UCL. இது வந்து சென்ட்ரல் லைன் CL. இது வந்து LCL. ஓகேயா? இது வந்து நம்ம கேபிட்டல் X, இது வந்து கேபிட்டல் Y. இந்த கண்ட்ரோல் சார்ட் டயகிராம் இப்படிதான் இருக்கும். இது நம்மளுக்கு இங்க என்ன போட்டுருக்கோம்? சாம்பிள். ஓகேயா? இங்க குவாலிட்டி கேரக்டரிஸ்டிக். Quantity characteristic. Quantity characteristic. Okay, sure. Question பண்றீங்களா? So if the data points fall within the control limits, then we say that the process is in control. Instead, if one of the more, இப்ப நம்ம போட்டுக்கோல இது மேல போயிட்டு உனக்கு அப்படின்னு சொன்னா out of process. சரியா? Out of the control. The process is out of the control. இதெல்லாம் within the இருக்கறனால it is the process is என்னது? The processes of control. So the within the limits we can say that the process is in control சொல்லுவ. Out of the limit போயிட்டா the process is out of control சொல்லுவ. Okay? So இது யூஸ் பண்ணிட்டா நம்ம next concept பார்க்க போறோம். ஓகேமா? our construction of X bar and OR charts இதான் நம்ம next class. இதை யூஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறோம். ஓகேயா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? சரி. இதுல வந்து இன்னைக்கு வந்து ஃபுல்லா உங்களுக்கு தியரி தான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். ஓகேயா?
ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ப்ராசஸ் வந்து நிறைய கால்குலேஷன் சின்ன சின்ன கால்குலேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபார்முலா பார்த்து சம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அது மேபி லைட் கிளாஸாவே ஓகேமா. தேங்க்யூ.